Do. We can continue. It's okay. It's not. We have done much worse. We released it also. Yeah, we released it also. Should we roll them? Yeah, let's roll. Chalo, right. Uh, it's been like what 4 months, 5 months since we have done this, I think. Yeah. And I feel the travel of the 4 months since the last podcast was mostly, for me, it was a very intense, internalized journey of what I'm up to. And I think I've met people and I have realized that craft is the most important thing. Yeah. And my craft right now is to write and develop as a writer and to understand dialogues and to write my own dialogues and Yeah. sort of exploring that as of now. And I know you have been like a very busy bee, Yeah. Like always. like always. So I have seen no Prasutam Chestuna zero budget filmmaking, and I think it has so much potential because of at least 5 years back, maybe it wasn't possible the way it is possible right now. And 5 years back, as people also, we were very different, and somehow మనం వచ్చిన ఏజ్కి మనం అయిన పీపుల్కి ప్రస్తుతం థింగ్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఇన్ ప్లేస్ లాంటి ఫీలింగ్ నాకుంది. I think initially it was a lot of confusion and lot of చాలా undiscovered space లా ఉంటుంది కదా in terms of craft or in terms of the whole space of filmmaking also. Generally people ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. So I think with time మనకు మెల్లిగా we get used to the craft, we are more aware of it. So I think that's one of the reason why it gets more easy or simple in a way. For example, ఇప్పుడు we are shooting on a phone, if you see a smartphone, but since I've been using cameras from a long time now, ఇప్పుడు నాకు ఫోన్తో తీయడం ఈజీ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద క్రాఫ్ట్ తీయడం వల్ల బేసికలీ. యా ఐ థింక్ కాంపోజిషన్ కెమెరా అయినా ఫోన్ అయినా ఒక పెయింటింగ్ అయినా ఏదైనా ఒకటే. అల్టిమేట్లీ how you see anedi is more important than the technicalities of it, which means with time, as you see the world more, you get more compositions to work with. Yeah, definitely. The composition is again more both, I guess. It's again technical also in a way. Yeah, మనం కలిసే మనుషులు తోటి ఎక్కువ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. లైక్ ఐ పర్సనలీ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ నైస్, లైక్ కరెంట్లీ వాట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్, ఇట్స్ అ ప్రాజెక్ట్ దట్ విల్ టేక్ couple of years or more, like it is indefinite. I'm working in like 100% uncertainty space లో. అది అవుతుందా తెలియదు, అవ్వదా తెలియదు, కానీ ఆ మనిషి ఎవరితో అయితే పని చేస్తున్నానో ఆ మనిషి కోసం ఈ జర్నీ వాల్యుబుల్ అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్, ఎనీవన్ విల్ రిలేట్ టు ఇట్. బట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దట్ వీ సీ టుడే, I feel there is a dearth of assistant directors because anybody can make a film. So when I have all these tools where I can make something of my own immediately, I feel at the same time I am privileged enough to go and sit with someone who has done 30-40 years of filmmaking in Telugu film industry, and to understand how dynamic and how difficult, and even the most trivial things like recording voice or keeping notes of every take or ilanti things ki they had to go fetch. There was no one to really, you can't Uber emantaru package or Rapido or something.
an AD had to take a bus because he didn't have money, Right, go yeah. all the way there, do it, recce. I can't imagine that life and how they did those things, and today they are the filmmakers we know. That journey is like, to know that is very Yeah. valuable. With time, I think లాజిస్టిక్స్ టెక్నికాలిటీస్ అన్నీ మారిపోతాయి బికాజ్ even not just sourcing also, even the way the whole equipment or the technicalities has been used is also quite different now. నువ్వు Yeah. అన్నట్టు కెమెరా వేయడానికి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి సోర్స్ చేసి రావాలి. ఆల్సో ఆ తెచ్చిన కెమెరాని యూజ్ చేసే విధానం కూడా ఇప్పుడు మారిపోయింది. ఇట్స్ నాట్ సేమ్ ఎనీమోర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ టు డిజిటల్. ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ హ్యూజ్ రెవల్యూషన్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్. అండ్ ఈ 4 months లో AI అనే Yeah. థింగ్ చాలా పెద్దగా చాలా అయిపోయింది. పెద్దగా జస్ట్ అయిపోయింది 4 originals కి. months లో, అవును. లాస్ట్ ఎపిసోడ్ టు ఈ ఎపిసోడ్ కి Yeah. I have seen a plugin that can literally introduce smoke into this footage. Yeah, it can do lot so much అసలు. యా, సో అంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతున్న Mhm. థింగ్ లో మనము కెరియర్ డెవలప్ చేసుకోవడం హ్యాస్ టు బి ఇన్ టాండమ్ విత్ పేషెన్స్. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ థింగ్స్ టు బ్లూమ్ and then know where you want to specialize. Mhm. You need to be a generalist, and to be a generalist is where that space comes, where you meet people, you meet ones who have already done it, seen Mhm. it, been there, done that sort of people. Yeah, That is where I think I'm having fun right now. రైట్. అండ్ ఒక ఐరనీ ఏంటంటే ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్కి డైరెక్టర్స్ అవ్వాలంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే కాన్సెప్ట్ ఉందనుకో. Exactly. ఐరనీ ఏంటంటే డైరెక్టర్స్కి సినిమా తీయాలంటే మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్సే కావాలి. Yeah. యూ నీడ్ దెమ్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు రన్ అ సెట్. Mm. సో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు లుక్ ఎట్ దట్ వే. So how do you think it's really going to work? I mean, it's very different, I guess, for people because some people they are willing to work as an assistant director and learn that way. It depends on It which depends, stage yeah. you are And at. we can't say అంటే ఏది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏది రాంగ్ ప్రాసెస్ అని ఎవరికి తెలియదు. ఏది ఈజీ అసలు దానికి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు ఇట్. ఇట్స్ జస్ట్ మనకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ తీసుకొని ఆర్ ఆల్సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేయడం నాట్ జస్ట్ టు లెర్న్ ఫర్ సంబడి, అది నేర్చుకోవడానికే కాదు, కొంతమందికి ఇట్స్ అ సర్వైవల్ థింగ్ ఆల్సో. Because other people mostly ఇప్పుడు cinematographers or anybody, they can do a lot through their craft. They can do other stuff also. They can do some commercial ads and everything, and they can manage their survival. But direction guys, I think the only way they can figure out their survival is by working as an AD. Mm. Yeah. So that way also it helps them a lot. How has it been to see that around you? I mean, being assistant director. Yeah, like being friends with ADs, being an AD and being friends with ADs and being around in that life, like, But ADs are again like only set lo వాళ్ళు మనకి ADs. yeah. We give them the tag and call Yeah. them ADs. But otherwise they're equally intelligent or equally capable of making a film. Yeah. And when you meet them outside, they are just directors. They also have the no ఒక డైరెక్టర్ కున్న కేపబిలిటీ చాలా మందికి ఉంటుంది. సిన్స్ దే ఆర్ ఆన్ సెట్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ యాజ్ అ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, దట్ ఈస్ ద డెసిగ్నేషన్ దే ఆర్ గివెన్. అదర్వైజ్ దే ఆర్ నార్మల్ పీపుల్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్. Yeah, of course, Yeah. they're normal people. Um, it's just, I'm just curious to know, uh, every, let's talk about the tag of an AD. There is an AD who looks after the set, and there is an AD who looks after the continuity. There's an AD who looks after the costumes, and so on and so forth. Yeah. And all these people are passionately working on the set, and they have their own dreams of making a film of their own. Now, the experience of working in a film is basically you're willingly going into turmoil. You're willingly saying, yes, I want to be tortured. But you're doing it because you're so passionate about Right. films. So the turmoil, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది నీ వరల్డ్ వ్యూ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఎంత వద్దన్నా. రైట్. విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యువర్ రైటింగ్, విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యువర్ స్టోరీ బిల్డింగ్, యువర్ వరల్డ్ వ్యూ బేసిక్లీ, దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. Yeah. So if there are different level, for example, there is a 21-year-old AC, a 25-year-old AD, a 30-year-old first AD,
and then there is a associate director. All these people come together and work kada. How do you think they're able to level up with each other? Because it's a synergy kada. It's a game of synergy. Everyone needs to come onto the same level to make that one thing Yeah. happen. ఒకళ్ళగా అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు, ఇంకొకళ్ళకు ఉండొచ్చు. అందరు కలిసి చేసుకోవడం అనేది, how do you think it is really working right now? AD's వరకు వస్తే నాకేమనిపిస్తుంటే ఎవ్రీ డే AD షుడ్ ట్రీట్ దట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ సెట్. దట్స్ వెన్ ఇట్ డజంట్ యాక్చువల్లీ గెట్ సో స్ట్రెస్ఫుల్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాప్ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ ప్రాప్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్. జనరల్లీ అది 2 types ఆఫ్ మిస్టేక్. ఒకటి తను యాక్చువల్గా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, ఏదో మిస్టేక్లో మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ హీ థింగ్స్ లైక్ ఎ డైరెక్టర్, ఐ డోంట్ థింక్ హీ వుడ్ హవ్ ఫర్గెట్ ఇట్, or he would be able to put something over there creatively if he is able to think. If he is doing a mechanical job, in the process he might forget few things which will get lot of stress for him. So under assistant directors, AD and directors like ఆలోచిస్తే I think it will be nice. Easy, I guess. Easy, and they'll have fun. It won't be so stressful, I guess. And the nature of the job is such, it gets stressful. That's the nature of the job. So once if you are so దానికి అకష్టం అయిపోతే, ఐ థింక్ దెన్ ఇట్ వోంట్ బి సో స్ట్రెస్ఫుల్. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఆల్సో టు యాక్చువల్లీ నువ్వు అక్కడ ఏమైనా చేస్తున్నావు అని మనకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ నాకు కొంచెం రైటింగ్ చాలా టఫ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి అది రోజు ఒక లైన్, ఒక పారాగ్రాఫ్ వరకు అవుతుంది. సరే ఈ మధ్యలో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి షార్ట్ ఫిల్మ్ రాద్దాం అనుకున్నా. Even that was getting so tough for me to write actually, the main portion of. So that was the phase, and appude I happened to meet Rohit. Rohit is somebody, idea వస్తే సినిమా తీసేద్దాం అనే టైప్లో ఉంటాడు. ఈజ్ వెరీ క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్ దట్ వే. హీ కెన్ బిల్డ్ ఫిల్మ్ వైల్ షూటింగ్ ఇట్. సో వీ వర్ జస్ట్ థింకింగ్, సరే కార్ ఉంది, హైవే రైడ్కి వెళ్దాము, నా దగ్గర కార్ ఉంది అన్నప్పుడు రోహిత్ వాజ్ లైక్, he called somebody and there was some jatra happening in a village. A crazy jatra in a very almost tribals unde type place adi, anta backward village adi. We went there with a bunch of actors, 4 or 5 people and a little crew, sound guys and me. And Rohit surprised me saying that you are going to shoot this film and we are shooting it on phone. And నాకు ఇప్పుడు ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో స్టక్ అయిపోయినా నాకు. This whole process of shooting on a phone with Rohit, this whole process was like a way of learning the craft in a completely different way. Otherwise I used to write and direct. ఇప్పుడు షూటింగ్ రోహిత్తో ప్రాసెస్ ఎట్లుంటుంది, విల్ జస్ట్ గో సమ్వేర్ అండ్ విల్ బి లైక్ లెట్స్ డూ అ సీన్ హియర్. There is no proper planning or a short division or anything like that. But it's a very organic process, something అంటే నాకు నచ్చింది ఆ ప్రాసెస్. వెరీ ఇంట్యూటివ్. యా, బికాస్ అక్కడ ఐడియాస్ కూడా ఎట్లా వస్తాయి. ఇప్పుడు రోహిత్ ఒక షార్ట్ చెప్తాడు, హీ హ్యాస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ మైండ్ లైక్ హౌ ఇట్ షుడ్ లుక్ అండ్ ఆల్. బట్ మేబీ ఐ యాడ్ సంథింగ్ బికాస్ ఐ నో హౌ హీ కట్స్. హీస్ అన్ ఎడిటర్, ఐ నో హౌ హీ కట్స్, హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ సమ్ ర్యాండమ్ montage as a conversation. So I used to shoot that scene in a way where we have not just people but something else, rolling it on something else and just maybe giving సంథింగ్, ఒక నేచర్ ఏదో ఒకటి చిన్న ఎలిమెంట్ దాంట్లో యాడ్ చేసి, ట్రీయో రోడ్ జస్ట్ సంథింగ్ పాసింగ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి దెన్ ఐ యూస్ టు గెట్ ఇన్ టు సీన్. సో దాట్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఇన్ అ వే. సో దాట్స్ సంథింగ్ రియలీ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇట్స్ రియలీ మేకింగ్ మై రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఈజీ ఇన్ అ వే, బికాస్ రోహిత్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో సింపుల్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. రైటింగ్ కూడా ఇప్పుడు సో కన్సెంట్రేట్, స్క్రిప్ట్ ఉంటేనే షూట్ చేయగలుగుతాము, స్క్రిప్ట్ ఉండాల్సిందే అని. బట్ రోహిత్ మేక్స్ ఇట్ సచ్ అ వే దట్ you can just go. Do you think it's a different school of? It's completely different school, definitely. Yeah, it's more raw, real, it's more organic. Yeah, and it ajayadam would easy. It's like one of those Irani films that their films are banned, so they sit in the car and they just shoot, right? That's so cool. And when set ko చూసాను అనుకో, అసలు ఇక సినిమా తీస్తున్నాను అర్థం కూడా కాదు వాళ్ళకి. It's that simple. We are really shooting. We almost shot 20 minutes of the film in 1.5 2 days. Yeah, that was crazy. Yeah, it's almost zero budget. Yeah, it's almost zero budget. Of course, budget అనేది అవుతుంటుంది కొంచెం, but yeah, production budget లా కన్సిడర్ చేయకపోతే it's almost like a zero budget film. Right. You think there is a market? There's going to be a market for it? Definitely, because
Or there already is a market? దేర్ ఈజ్ బికాస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక స్టేజ్లోకి వచ్చినారంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఓన్లీ. పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్, దట్స్ వై వీఆర్ లైక్ ఎందుకు మనం క్యూరియస్ ఉన్నాం అవంతి సినిమా నుండి ఏదైనా వస్తే చూద్దామని. What do you think is the type of audience for this? Like, what percentage is the audience and what kind of audience do you think is I looking think for it keeps changing కదా. We can't really, అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఒక మార్కెట్ అనుకోవచ్చు, ఒక కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తారు అనుకుంటే, టుమారో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ నాకు వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరో, అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ మనం అవంతి సినిమా పీపుల్కి ఎక్కువ నచ్చుతుంది, ఆర్ లేకపోతే కొంచెం నీష్ సినిమాలు చూసే వాళ్ళకి ఎక్కువ నచ్చుతుంది, కొంచెం రియల్ సినిమాలు చూసి ఎక్కువ నచ్చుతుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వాస్ సో సర్ప్రైజింగ్ దట్ సంబడి హూ లవ్స్ అంటే కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సినిమా, ఈవెన్ దే లవ్ అవంతి సినిమా ఎ లాట్. చూడగానే అరే ఇది బాగుందని చెప్పి. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ హ్యావెంట్ సీన్. Okay. I think that is what making it so attractive in a way. Okay. You think it needs discovery? Discovery as in? As in, do you think something has to be done for the wider audience to notice it? But what is the అంటే ఏంటి అసలు పాయింట్ ఏంటి అనేది బేసికలీ ఆఫ్ కోర్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మనం Because ఏదైనా art has to go to everyone. Ante, that is what yeah, I'm trying to. but eventually it will anything. It is so new that అది అర్థం కావడానికి కానీ అది నిజంగా ఫీల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టొచ్చు, బికాజ్ మనం మోర్ కమర్షియల్ ఆర్ వెరీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎంటర్టైనింగ్ బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో దానికి అలవాటు పడిపోయినాం కాబట్టి ఇది చూసినప్పుడు అది కనెక్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం మందికి టైం పట్టొచ్చు. I feel there's a little bit of a saturation right now in the commercial space. Yeah. So I feel this is the future, Yeah, definitely. I agree with that. which is very good. There is an ecosystem that I'm already seeing around me. Yeah. Yeah. I'm very curious to see how your writing process is going to turn సో out. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే అవంతి దిస్ హోల్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఐఎమ్ షూటింగ్ ఇట్ లైక్ నెక్స్ట్ మంత్, ఇప్పటి నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే, ఆర్ మేబీ ఇన్ 40 days. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు. నేను ఇంతవరకు నాకు తెలిసి ఒక్క పేజ్ కూడా రాసింది లేదు స్క్రిప్ట్, Huh. బట్ ఐ హ్యావ్ ద హోల్ థింగ్ ఇన్ మై మైండ్, హౌ ఇట్ ఓపెన్ ద షార్ట్స్ అండ్ వాట్ దే టాక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు గో విత్ దట్ అప్రోచ్ దిస్ టైమ్, మోర్ ఆఫ్ ఇంప్రొవైజేషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. Yeah. What do you like to see in people when you're shooting? So if you I'm sure you think as a director, even as you in a shoot. way, if the question is like, if the question somewhere relates to the casting process, how do you see people అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ కాస్టింగ్, హూమ్ Okay. ఎవరు ఉంటారు ఆ సినిమాలో, ఎవరు యాక్టర్స్ అని. సో నా ప్రాసెస్ అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఐ జస్ట్ ఇమాజిన్ అ క్లోజ్అప్ ఆఫ్ 2 people. If there are 2 people in a film, a boy and a girl, I just imagine a close-up of them, like extreme close-up of 2 of them looking into the camera or feeling something. And if the close-up is really exciting for me, and ఆ close-upలో నా సినిమా ఉంది, నా ఎమోషన్ ఉంది అని తెలిసిపోతే, దట్స్ హౌ ఐ గో విత్ ద కాస్టింగ్. ఐ లుక్ ఎట్ దిట్ అండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ వర్కింగ్. సో ఫర్ నౌ నేను అనుకున్న పీపుల్ ఎవరైతే యాక్టర్స్ ఉన్నారో, ఇట్స్ 100% వర్కింగ్ విత్ దెమ్. That's beautiful. Yeah. So that's how I think, but now I'm more into capturing people, their faces. అందులో ఉన్న బ్యూటీ వేరే అని అర్థమైంది నాకు. Okay. యా, నా ముందు షార్ట్ ఫిల్మ్స్తో చూసుకుంటే. You think this privilege of getting to shoot real people with this process, you think we will run out of that privilege soon if we make something big? No, I don't think so. అంటే వీ హ్యావ్ టు బి కాన్షియస్ అబౌట్ ఇట్ అని కూడా అనిపిస్తుంది. కాన్షియస్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు నాకు పర్సనలీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ మేక్ మై ఫస్ట్ feature film, the next project I would jump into is a short film that I want to make always. Okay. Maybe I'll have more budgets or more people believing in me and funding that short films. So I want to bring all of them out now. Yeah. Lots and lots of stories that we write when we enter into films, right, in the beginning stage. సో అవన్నీ ఇప్పుడు నాతో పాటు, నా ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు అవి కూడా బెటర్ అవుతూ వస్తున్నాయి. బట్ అన్ని తీయాలంటే నా దగ్గర షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు కదా, బట్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ మై ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ మేబీ ఐల్ గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో ఐ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ టు అ షార్ట్ ఫిల్మ్, నాట్ లైక్ మేక్ అనదర్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ రైట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఎండ్స్ ఎనీవేర్. అట్లా అంటే ఒక సినిమా దిగని ఇది సాచురేట్ అయిద్దని అనుకోవట్లేదు నేను. బట్ ఐఎమ్ కాన్షియస్ అబౌట్ దట్ థాట్. Because that's what happens, right? Yeah. Because if you're not conscious about it,
మన ఫస్ట్ ఫిలిం రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ డోంట్ నో హౌ యువర్ లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు లైక్ exactly. మనకు తెలియదు ఆ మన control లో ఉండదు. అసలు కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనం అనుకున్నా కూడా. యా బట్ మనం అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ మనకు ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలా వద్దా, మనం ఆల్రెడీ మన ప్లాన్ ఏంటి, యా ఇవన్నీ క్లారిటీ ఉంటాయి మనకి. సో యా, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో షూటింగ్ వన్ డాక్యుమెంటరీ. ఓకే ఇంకా అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ ఇట్స్ 10 minutes డాక్యుమెంటరీ అబౌట్ సమ్ ట్రైబల్స్ ఇన్ అరకు. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు షూట్ రియల్ పీపుల్ అగైన్. ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ బిగ్ చేంజ్. యా క్రాఫ్ట్ వైజ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి హౌ ఇట్ ఎవాల్వ్స్ యా విత్ టైమ్. because we are seeing it around us. Yeah. When somebody makes a film, their first film, there's a lot of speculation about the second film, and it's like everyone wants to make conclusions about Yeah. that person's career. And they believe that because it's the first film, they have put 100% of themselves, and now there is no 100% of them left, Yeah. which I think is total bullshit. Yeah. I feel life is not like that. For example, I was talking to a film enthusiast recently, and he sort of asked me what I think about Oppenheimer. I felt the need to tell that I don't want to think of what I wanted Oppenheimer to be when I was watching it. I said Nolan is a fond filmmaker. Yeah. And I don't look at him like a product. I look at him like an individual. And as an individual, his mind and his evolution is the trajectory of the films he's gonna make. Yeah. So I will love it no matter what. And I did love it. Yeah, I did love it too. So that's inherent within us. You don't have to Right. statistics వేసుకోకర్లేదు. ఈ ట్రాజెక్టరీ ఇదంతా nonsense. It is none of anybody's business. Is what I feel. Just love the maker and just watch why the maker is making certain things. Yeah. Because they resonate inside your heart, and that's how you see cinema. Yeah. That is what cinema has been for almost a century. It is Yeah. only now that people are losing track of it because of all the clutter. There is so much clutter. I hate watching trailers because I feel that they're a clutter, and I don't need that clutter. Yeah. If I want to watch a movie, I would like to go watch it, absorb it, love it or hate it, but not like speculate, calculate, and be like 3 hours of my time, is it worth it or not? If you love cinema, I think you should inherently prepare yourself to Yeah. experience it, because your life is being Right. influenced by it. Yeah. So you're investing in the quality of your life by watching a film. Yeah. I think అదే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే when you start looking at cinema as a product, then you will want to know about it a bit before buying it, just like you buy any other stuff. When you look at it as an art, like you are consuming an art form, then you don't care about ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఈ ట్రైలర్ వచ్చి చూసి నచ్చితేనే వెళ్తా అట్లా ఏముండదు. యా అంత కంఫర్ట్ జోన్ లో బతకాల్సిన Yeah, అవసరం లేదు, బికాస్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ కంఫర్ట్ జోన్. Yeah. There is a quote that says art is for comforting the uncomfortable and to uncomfortabilize the comforted. Yeah. And I think that's absolutely true. And all the 80s and 90s hits stand true to that even today. Yeah, I agree. True. Yeah, so basic human necessity is art. And we should cater to that in whatever way. It is an edit. It is an edit. Yeah, I don't see it like a privilege. I feel when you have experienced loss, that all of us do at some point, only art can sort of make sense. Otherwise, you'll become suicidal. Yeah. And we are making stuff for them, so we are saving lives. Yeah, I Okay. said too much. I'll shut up for a while now. Tell me about what do you think, according to you, is the way people around you are perceiving cinema as? Because most of the people around me is filmmakers, so obviously they came here, they are into filmmaking because they love cinema. But ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాబ్లం అని కాదు, నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇంక్లూడింగ్ మీ,
సినిమా ఎంటర్ అయిన ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు సినిమా వాచింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. రీజన్స్ కుడ్ బీ టు లెర్న్ ద క్రాఫ్ట్ ఆర్ యు ఆర్ మోర్ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్. సినిమా చూడటం అంటే చూసే సినిమా నచ్చి సినిమాలోకి వద్దామని డెసిషన్ తీసుకుంటాం మనం. వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ 2 years చాలా చూస్తుంటాం టు హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్స్ అబౌట్ సినిమా ఆర్ టు గెట్ మోర్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ అది ఏమైంది, నాకేమైందంటే కొంచెం ప్రాసెస్లో ఒక 3-4 years డౌన్ ది లైన్ ఇప్పుడు నేను ఏ సినిమా గంట కూడా చూడలేకపోతున్నా. ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాజ్ ఐమ్ మోర్ ఇన్ టు క్రియేటింగ్ ఇట్ దెన్ వాచింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు ఆ 3 గంటలు సినిమా చూసే టైంలో చూస్తా, ఐ లవ్ టు వాచ్ ఇట్. బట్ ఒక అరగంట చూడగానే దాంట్లో నాకేదో ఐడియా వచ్చి ఓకే మన స్క్రిప్ట్కి ఐడియా ఏదో వర్కౌట్ అవుతుందని యూ జంప్ ఇన్ టు ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. But also, do you think it is possible that this is happening because of the short form content that we continuously consume, which is reducing our attention span? బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీఆర్ అంటే We are ఫిల్మ్ part of మేకర్స్ that, కెన్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. అట్లనే మనం ఏలియన్స్ అని అనట్లేదు నేను, బట్ ఇట్ ఈస్ వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ కదా ఈ అటెన్షన్ స్పాన్, బికాస్ వీఆర్ సంబడి హూ ఎడిట్స్, Yeah. కీపింగ్ ద ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్, వాళ్ళ అటెన్షన్ స్పాన్ ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుని మనం రాస్తుంటాం ఆర్ ఎడిట్ చేస్తుంటాం ఇన్ అ వే. సో వీ అండర్స్టాండ్ దట్ సైకీ, Yeah. దట్ హోల్ థింగ్. బట్ ఆడియన్స్కి మేబీ అంత అవసరం లేదు, వాళ్ళకి చాలా పనులు ఉంటాయి కాబట్టి Okay. వాళ్ళు ఇలా ఆలోచించరు. దే మైట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్, వేరే కంటెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూసి అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోవడము ఆర్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ మారిపోవడం, ఇవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ దెమ్ ఓన్లీ. అగైన్ వీ మేక్ ఫిల్మ్స్ అగైన్. Okay, I mean, I do get it. We only Yeah. have 24 hours and we need to be careful with that time. I Yeah. understand. Like, సో నాకు అది రీజన్ కాదు అటెన్షన్ స్పాన్, బికాస్ ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు వాచ్ అ ఫిల్మ్, ఐ విల్ వాచ్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ డామ్ స్లో, ఆర్ మై ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో ఐ డోంట్ థింక్ what are you watching nowadays? So I'm at a point where I'm watching all the films that I'm rewatching the Okay. films that I like. Okay. Yeah, there are plenty of it again. But yeah. I'm watching a lot of horror. I don't know why I'm watching a lot. Every day I'm watching at least one horror film. And it's somehow calming me down. And I don't ఇవి understand కొత్త it హారర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అన్ని. పాత all time. సో రీవాచింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో. Yeah. And also I'm exploring new. I watched Nosferatu, which is a remake. And I don't know, re-representation. And it was like the most ethereal film I have watched in the recent times. I loved it scene by scene. Yesterday I watched a film called Fresh. Fresh is also పాత కూడా ఫ్రెష్ ఉంది, కొత్తగా ఫ్రెష్ అని తీశారు. ఫ్రెష్ అనే సినిమా ఎంత ఐ లవ్డ్ ఇట్ సో మచ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెష్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ కమ్యూనిటీ, 1% కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, లైక్ ద రిచెస్ట్ ఆఫ్ ద రిచ్. ఆ 1% లో ఒక 1% ఆర్ అ కల్ట్ హూ ఈట్ పీపుల్. ఓకే. And the way they consume meat of human beings is through a doctor who sort of abducts girls, only girls who are very young and who do not have a family. He's like a predator, obviously. He preys on them, he abducts them, and he keeps them alive as he takes chunk after chunk of them because it has to be fresh. ఓకే. ఇది హారరేనా? ఇది హారర్ లాగా అనిపించలేదు. And it's a thriller. Yeah. It's not like the Jeffrey Dahmer. It's not like that. That series is slow and it sort of takes you into the psyche of Jeffrey Dahmer, right? This one isn't totally like that. So there is Daisy Edgar Jones in it, and she fights out of it, and they show how she does that, and it's quite iconic. I think I really enjoyed watching it. నాకు హారర్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే హారర్లో దయ్యం కనిపించగానే నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. Yeah, that's a good point. Once you reveal it, that's how you make a good horror film, is and by not showing. You know, and it's no more scary. What will they like? It's all makeup. You know. Yeah, and even when they reveal the దయ్యం అది మోస్ట్లీ ప్రాస్థెటిక్స్ తో ఇంత కళ్ళు వేసుకుని ఏదో సౌండ్ డిజైన్ తో వచ్చి అని భయపడుతుంది. యూ ఇట్ మోర్ లైక్ ఏదో యానిమేషన్ లా అనిపిస్తుంది. దేనికి పనికి వస్తుంది తెలుసా? రూమ్ లో ఒక్కడే ఉండి లైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే భయం వేస్తుంది. సో ఇట్స్ ఓన్లీ వెన్ you don't show the ghost. Yeah. It's only you hide it. It's only the experience of ఏదో అవుతుంది ఏం అవ్వట్లేదు. When you keep that what
సస్పెన్స్ కాదు. యా సస్పెన్స్, వెన్ యూ మెయింటైన్ దట్ yeah. సస్పెన్స్, ఐ థింక్ నాకు చాలా మటుకు The హారర్ mystery. సినిమా అంటే హారర్ అని చెప్పి దాన్ని థ్రిల్లర్ లాగా చూపిస్తారు చాలా. దేర్ ఇస్ నో దయ్యం ఆర్ ఎనీథింగ్. యా జంప్ స్కేర్స్ ఉంటాయి అంతే మొత్తం. అంతే. లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ వై లైక్ మంత్ర మోర్. మంత్ర Yeah, ఇస్ నాట్ Mantra is హారర్ a good ఫిల్మ్. horror film. యా నాకు తెలుగు ఇండియన్ హారర్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ నచ్చుతుంది. మంత్రాలు ఇప్పుడు ఏంటి స్టార్టింగ్ నుంచి దయ్యం ఉంది. లాస్ట్ ద క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ రన్నింగ్ టైటిల్ వచ్చేస్తుంటుంది సినిమాలో. సినిమా ఏమో ఇలా చిన్నగా సైడ్కి అయిపోద్ది, రన్నింగ్ టైటిల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఇలానే. అప్పుడు కూడా దే రివీల్ వన్ సస్పెన్స్ అనేది ఫిల్మ్. అంటిల్ దెన్ ఇప్పటికి నువ్వు Post అనుకుంటావు credits. మిగతా అన్ని అన్నా ఓకే, వాళ్ళు ఆల్రెడీ రివీల్ చేస్తున్నారు దట్ దాంట్లో దయ్యం అదేం లేదు, ఇట్స్ నాట్ ఎ హారర్ ఫిల్మ్, ఇట్స్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ అని. బట్ దెర్ ఇస్ వన్ డౌట్ దట్ ఇంకా అది ఆడియన్స్కి కూడా క్లారిటీ ఇవ్వరు వాళ్ళు. Yeah, ఈ టైటిల్స్ అప్పుడు చెప్తారు అనమాట, yeah. ఇదంతా ఓకే బట్ వాట్ అబౌట్ దట్ వన్ That థింగ్ అంటే one then thing. she's like, she's my కడుపులో గుడి కూడా అప్పుడు అది చెప్తే ఓకే. యా సో హారర్ సినిమాల్లో అదే దయ్యం చూపియద్దు. ఈవెన్ Yeah. పిజ్జా సినిమా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంతా కూడా కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ పిజ్జా సినిమా కూడా ఫస్ట్ Yeah. అంతా హారర్ సినిమా అనుకుంటాం. యా వీడిలో ఇంట్లో లాక్ అయిపోతాడు, ఆమె దయ్యం ఏమో ఏం జరుగుతుందని కట్ చేసి చూస్తే అదంతా వీళ్ళ ప్లాన్ అని చెప్తారు. యా ఇట్స్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్, Fight ఇట్స్ Club నాట్ లో. అంతే. అట్లా ఐ లైక్ కౌన్ ఆల్సో, ఆర్జీవీస్ కౌన్. యా అదేంటంటే రివర్స్, అది థ్రిల్లర్ Victim. సినిమా అని చూపిస్తే Yeah. లాస్ట్ లో హారర్ సినిమా దయ్యం ఉంది అని చూపిస్తారు. నాట్ ఎ దయ్యం ఆల్సో, షీ ఇస్ జస్ట్ డిమెంటెడ్ ఐ థింక్. యా 4 months తర్వాత ఎపిసోడ్ మామ ఆల్మోస్ట్ ఒక సినిమా తీసి వచ్చినట్టు ఉంది అయితే, అంత గ్యాప్ తర్వాత. యా సో వాట్ డిడ్ యూ డూ విత్ దిస్ 4 months? సో లాస్ట్ ఇయర్ అంతా ఐ వాస్ పిచింగ్ వన్ స్టోరీ. ఓ 4 months అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కదా? నో, జాన్ outside of last month, Yeah. 2024, I spent almost the whole year pitching and waiting and pitching and waiting. Then because 25 was a new year, I thought I will work on something new. I thought it will be nice to make another short film. It Okay. has crossed my mind many times to make another short film. But first tell me, how was your pitching experience? How did it go? Pitching is like it's like నువ్వు ఒక బోట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయినావు సీలోకి, నీకు అక్కడ షార్క్స్ తగులుతాయా డాల్ఫిన్స్ తగులుతాయా తెలీదు, నీకు షార్క్స్ తగిలాయా డాల్ఫిన్స్ తగిలాయా? రెండు తగిలాయి. ఇట్ వాస్ బోత్. యా ఐ ఫెల్ట్ I will be devoured and I also felt I will be entertained. I had one really crazy experience Okay. pitching. One Yeah. experience. Okay. It was mad. It was maddening. In that experience, I realized that hearing a narration is also an art, and not everyone has it. Yeah. Big producers really like to hear a story where the teller is being very crisp. They, especially somebody, I don't want to take names, but yeah, someone who is currently a big producer wants to hear like 5 minutes, 10 minutes to cheppe story. And I feel when you're telling a story, it depends more on the other person. Yeah. So I felt myself being able to give all types of narrations. I can give a 5-minute elevator pitch. Lift lo చెప్పి. Elevator pitch, and also like an elaborate 1.5 hour pitch. I enjoyed narrating to people. I enjoyed the reactions of the people. Right. That was very enjoyable. But what's not enjoyable is like they'll tell you they'll get back on it. They'll say, let's do Yeah. it, and nothing happens. And they are like the first audience also. If you see, ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే పిచ్చింగ్ అప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు రాసుకున్నప్పుడు ఓకే ఇది ఇలా అర్థమవుతుంది ఆడియన్స్కి, మనం ఇలా స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తారు, దెన్ మనం ఇది చెప్తే ఇలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అట్లా మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటాం మనం. బట్ అక్కడ నుంచి వచ్చే రియాక్షన్ చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉంటుంది. Yeah. అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఉంటుంది అది. Yeah. అట్లే ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ గివ్స్ అస్ అ వెరీ Different డిఫరెంట్ రియాక్షన్. సో దే ఆర్ లైక్ అవర్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ యాక్చువల్లీ చూస్తే. Yeah. సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ కదా, Yeah. యూ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్. అండ్ Yeah. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ మాస్ నెంబర్ దెన్ ఇట్స్ Yeah. నౌ దట్ వీఆర్ నో.
అండ్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్కి అట్లీస్ట్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్. ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం కొంచెం బ్యాక్ మనకు తెలిసినోడు ఉంటాడు, ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అని కథలు నచ్చుంటాయి, ఒక ఐడియా ఉంటుంటుంది. బట్ ఆడియన్స్ అయితే కంప్లీట్లీ మనకు అసలు గెస్ట్ చేయలేం మనం. ఆడియన్స్కి ఇది నచ్చుతుంది, ఇట్లా ఆలోచిస్తారు, ఈ పాయింట్ ఇట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అది మనం గెస్ట్ చేయలేం అనిపిస్తుంది. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ you can predict that they are trying to gauge if this individual is worth investing on or not, which is totally understandable. I have nothing against that thought of process, and I in fact want to please that part of them. But it's like it's also like you need to make that extra effort. Right. It's always, it has to come from you and you have to push it. So I think I have done my pushing. Right. And I just want my life to unravel things. I feel I'm done pushing right now. And I'm more interested to do other, because life keeps happening to me. And as it happens, it evolves me as a creative person, as an artist. And I feel more inspired to create than to pursue one thing that is kind of draining that creativity also. Right. And I think pitching is one such process that drains you a little. And yeah, but నాకేంటంటే అంటే this I have heard this from many people. పిచ్చింగ్ చాలా డ్రైనింగ్, ఆర్ ఒక పాయింట్లో ఏమైందంటే ఒక 3-4 పిచ్ల తర్వాత అంటే పిచ్చెస్ అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా అసలు నెక్స్ట్ దానికి మోటివేషన్ ఉండదు. మనం అప్పటికే చాలా వెరైటీస్ లో నరేషన్స్ కూడా ఇచ్చి ఉంటాం. లైక్ వి ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉన్న స్టైల్ ఆఫ్ నరేషన్స్ అన్ని కూడా మర్చిపోయిన కొన్ని వర్జన్స్, అన్ని వర్జన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నాకు ఏమైందంటే నాకు నరేషన్స్ ఎంత ఇష్టం అంటే మోర్ దెన్ రైటింగ్. I know. Directly just want to narrate it, even if I have one. It's your thing. So it's like వాళ్ళు అలసిపోవాలి కానీ నేను అలసిపోవాలి అంటుంటాను. It's interesting. I think that is definitely an advantage that you have. But for me, it's like it's not exactly tiring to give a narration, but it's about you visualize it happening, materializing, right? I feel that from orally talking to materializing, there is a timeline which is already set and it is out of my control. So I have just withdrawn myself from that energy and I am focusing on being creative, which is why I am writing, I'm working and doing other things where I feel more engaged. Yeah. And generally, since I am stuck at writing, నేను ఒక దగ్గర ఫుల్ స్టక్ అయిపోయినా, or usually it's very tough process అని చెప్పా కదా నేను. So they say reading helps. అంటే the more you read, the more you can write is what they say. But do you think it's real? Absolutely real. But you know what I like to do? So when I feel like my head is too much and I have a lot and I need some space to write, usually writing comes from empty mind. It doesn't come from flood of thoughts for me. I take 1 week where I write, then I take 1 week where I read, then I take 1 week where I write, and 1 week where I read. దీంతోటి నాట్ నెసెసరీలీ ఐఎమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, బట్ సమ్హౌ చదువుతుంటే మైండ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ యువర్ మైండ్, నీ పేషెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, నీ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, నువ్వు పీపుల్ని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ వేరు. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రీడింగ్ అటామిక్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిట్టింగ్. In my case, it is fiction. Like I started to read Dune and it has completely grounded me as a person, that I feel whatever effort I'm putting is worth it, because somehow this reading experience is rewarding me. It is giving me self-belief that whatever I do here will work. ఆ ఎనర్జీ అక్కడి నుంచి నాకు వస్తుంది somehow from reading. So you read the book first or cinema? I never knew about Dune. I never knew about Dune until I watched the first part. Then I got to know it's like a whole series and it is based off on this real Bedouin tribe from the Arab Bedouin. It's a real thing. And there is this movie called Prince of Persia. No. There's this really good film, Lawrence of Arabia. And Lawrence of Arabia has this one character
And apparently Frank Herbert was inspired from that real man. And what he kind of does is that he goes into, he's posted in Egypt, and he somehow finds himself helping out these Bedouin tribes. వాళ్ళ మధ్య ట్రైబల్ వార్ జరుగుతూ ఉంటుంది, వాడు వాళ్ళని యునైట్ చేసి టర్క్స్ అగేన్స్ట్ గా నిలబెడతాడు. right. This is basically Dune, right? But Dune is like, when you read it, you realize that this man has written a story that takes place in centuries, and Yeah. it's like extremely rewarding to read it. And it gives you belief that no matter nu enta kottukunna, it doesn't matter, because life will happen to you and things will happen to you. It's beyond control, so you should enjoy the present moment. Yeah. That is Dune for me. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఏ స్క్రిప్ట్ అయితే రాస్తున్నానో దాని రిలేటెడ్గా అన్ని సినిమాలు చూస్తున్నాను. దాని నుంచి ఏదో తీసుకోవాలని కాదు, బట్ అలాంటిది చేయొద్దని. సో ఐ హ్యావ్ లైక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 40-50 ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ టు వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ నౌ, ద షార్ట్ ఫిల్మ్ దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్. బట్ ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఆ 40 సినిమాల్లో ఉన్న ఏ ఒక్క సీన్ కూడా మన దాంట్లో ఉండద్దు. సో దట్ ఈస్ ఇన్ అ వే మేకింగ్ మీ థింక్ యూనిక్లీ. అట్లీస్ట్ it is putting me what in is that you place. in all that అనేది you discover. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చేసి ఇదొద్దు. అండ్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ కూడా ఇట్స్ వెరీ నార్మల్. లైక్ ఎవరైనా అంత ఆ ఉన్న బాక్సెస్లో నుంచే మనం ఐడియాస్ ఆలోచించగలుగుతాము ఈ స్క్రిప్ట్కి అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ కామన్ రొటీన్ సింపుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ. బట్ స్టిల్ దట్స్ వై ఐఎమ్ వాచింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ సో దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ దెమ్. సో ఇన్ ఎ వే దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్. అండ్ ఇంకోటి ఏమవుతుంది, ఐ అండర్స్టాండ్ అంటే ఒక సినిమా యొక్క ప్రోగ్రెస్ నాకు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ అర్థమవుతుంది దెన్ రీడింగ్, బికాజ్ ఏమో ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ దట్ వే. సో అందుకే అడిగిన బుక్ రీడింగ్ నిజం, ఇట్స్ సబ్జెక్టివ్ అగైన్. Reading is reading ante. Nothing can replace reading is what I feel. Yeah. You have so many books. I read them. I used to read, but ఇప్పుడు చదవట్లే. అది ఇప్పుడు చెప్పేది. ఇప్పుడు అసలు సినిమాలు చూడడం కూడా అంతే. It's a privilege to find time to read. Yeah. And I've been కాన్స్టెంట్లీ షూటింగ్ సంథింగ్, డూయింగ్ సంథింగ్. You're a doer. ఇప్పుడు బట్ స్టిల్ సినిమాలు చూడడం నాకైతే హెల్ప్ అవుతుంది, రాయడానికి కాదు. బికాజ్ రైటింగ్ మనం ఆలోచించింది పేపర్ మీద పెట్టి దాన్ని సెట్లో మనకి లాజిస్టికల్లీ కానీ టెక్నికల్లీ హెల్ప్ అవ్వడానికి. బికాజ్ మనం అందరికీ చెప్పుకుంటూ 100 people చెప్పుకుంటూ కూర్చోలేము మాదిరి. ఇట్స్ నాట్ ద ప్రాసెస్. Correct. సో ఇట్స్ a tool. ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫిల్మ్ ఫార్వర్డ్, బట్ ఈ పేపర్ పైన రాసే రైటింగ్ జరగట్లేదు అంతే. అదర్వైజ్ ఐఎమ్ స్టిల్ రైటింగ్ ఇన్ మై హెడ్. You're always writing ద స్టోరీ ఫార్వర్డ్. Yeah. Until the film is shot and it gets out also, you're actually writing it. Yeah, I can relate to that. అదే బేసికలీ రైటింగ్ ఇస్ ఒక క్రాఫ్ట్ కున్న పేరు. బేసికలీ మేకింగ్ అప్ స్టోరీ ఆర్ బిల్డింగ్ ద స్టోరీ, దట్ ఈస్ a constant process until we release the film. Yeah. Through edit also we build the story. Yeah. Through colors and everything. Through edit you can change the story. It's very powerful. Again. Yeah. What do you think you're going to do you think will be in this space? And it's not possible to be in a space forever, but space as in like everything is changing so fast, right? Right. Do you think in 6 months it's going to be completely different? Because I feel from the last time we made a podcast video to today making this podcast video, so much has changed. In the industry it has changed, within us it has changed, and so much has changed. But like Wonka said, change is the only constant. That's so true. How do you think it's going to, like, what kind of change do you think is going to happen? I think this hypothetical questions, ఇప్పుడు మనం ఈ చేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. యాజ్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఇప్పుడే, ఈ చేంజ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము అది. సో అగైన్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ 10 years 5 years నెక్స్ట్ 1 year చేంజ్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అంటే అది నాకు తెలిసి ఈ టైమ్స్లో అసలు ఇంపాసిబుల్ టు ఈవెన్ గెస్ కూడా చేయలేము అనమాట. How do you think we should function? But I also think it won't surprise us so much. We are also going with the flow. We are seeking change. Yeah, that's all. Yeah, I feel we are going to become more calmer. Because we are already so used to changes. I feel we will be more okay with it in the coming time. And I feel myself having
conviction to make a film without the unhealthy attachment. Okay. You know, What is that unhealthy attachment? unhealthy attachment is when you can't sleep, you can't eat, you can't drink because it's not happening. Because you feel like your life is not worth it because you're not able to do this one thing. Yeah. But that is with every other ఏమంటారు జాబ్ ఐ గెస్ ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి ఉంటది న్యాచురల్ గా ఉంటది అందరికి డెఫినెట్ గా, కానీ దాన్ని అధిగమించుకోవాలని నేను ఇంకోటి అనుకుంటా. ఏంటంటే సిన్స్ ఇట్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ హియర్ ఈవెన్ ద స్ట్రగుల్ ఇస్ సో డ్రామాటిక్. ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా కష్టాలు అని సపరేట్ గా టర్మే ఉంది. యా, ఇట్స్ లైక్ అ సర్వైవల్ గేమ్. ఇట్స్ వెరీ డ్రామాటిక్ అండ్ వి వాంట్ టు బి డ్రామాటిక్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్. యా, I don't know about me. I don't know if I am dramatic. Because I am privileged. I don't need to worry about my survival. And no, dramatic in the sense not just kastalu. Dramatic in any which way. Because even if you're saying an incident, we won't say it in a normal way. There is a little bit of drama added to it. So even that's how we consume life, I guess, in a dramatic form. Not like dramatic ante కష్టాలు అన్నట్లే మళ్ళీ. It could be anything. You say it in such a way that you feel it in such a way that it's like a scene or it's like a movie. ఇప్పుడు ఇందాక before we were shooting this podcast, we were discussing a lot of things and everything was so much like a fiction. It's not the way I'm saying it, but the way I consumed it. Your perspective. Yeah, it's not the same thing. I think, yeah, I'm just saying that I would like to be open to things happening. I am open to changes. I am just not stuck that it should happen because I'm doing this, it should happen now, or it should happen this way. I don't feel like I am putting myself in a certainty. I feel certainty doesn't work for me. I would like to be detached while I'm also attached detachment. There's this concept in spirituality. Detached attachment. Detached detachment. Yeah. Attached detachment. The same thing, I think. Detached detachment. Said that way. At least I heard it. Attached detachment. Detached attachment. Detached attachment. Wait, detached attachment. Attached detachment. Okay. Yeah. Okay, never mind. But you get what I'm saying, right? You can't be so attached to the outcomes that you don't live your present, that you don't live your life. I met few people, mama. అది ప్యాషన్ పిచ్చ అర్థం కాదన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ ప్యాషన్ అండ్ దే ఆర్ రియలీ అమేజింగ్ ఎట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. దే ఆర్ ఫ్యూ యాక్టర్స్, బట్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే దే ఆర్ పాపులర్ యాక్టర్స్ ఆల్సో. లైక్ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ, people know them, people recognize them and all of that, but they are still in the struggling phase of doing what they want to do. They are already doing stuff, they are already doing so much of acting in films. Like I said, people know them, but they are again still in a struggle of doing what they like, and that struggle is really at the cost of their lives. సో అది ఎంతవరకు కరెక్టా నాకు అర్థం కాలేదు. కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ రాంగ్ ఏం లేదు కానీ, బట్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ దట్ అంటే is it self induced? I mean, I get their passion, I get their point, I understand why they are here to make films or why they are into acting and all, but the passion is so much, it is costing their lives. The broken lifestyle, the lot of things. Even when you look at this space, isn't lifestyle directionally proportional to creativity? It is. I mean, lifestyle directly proportional to they're making their own choices, right? To live a certain life, then they have to prioritize a good lifestyle. But they are saying that they are not happy with it. They're not happy with the outcomes? Yeah, then not the outcomes, but the way they are living, basically. Yeah, so they need to change that. Yeah. Do you think they don't have control over it? I don't think so. You think we are not in control of our own lifestyle? Not we, but the people that I'm talking about.
ఐ ఫెల్ట్ వాళ్ళకి అట్లా అని వాళ్ళే చెప్తాను, నేనేం అడగలేదు. అంటే what level of struggle are you talking about? Are you talking about living in Krishnanagar and sort of making ends meet? Because that I can understand. No, it was not. Like I said, they are like known people. They are making money. They are living. They are able to survive. But the way they are surviving, the way they are living, it's not me saying like వాళ్ళ ఏదో broken lives అని. It's them saying it to me. Do you think they're chasing the wrong things? Yeah, I guess so. But yeah, they are not able to do what they want to do. Yeah. Because So ఒకటి because of the ఏంటంటే market. ఫస్ట్ to become something, an actor or a filmmaker itself is a struggle, and you reach to that point where you are able to make films or acting or whatever. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో ఫిల్టర్ ఏం జరుగుతుందంటే నీకు నచ్చింది చేయాలనే ఫిల్టర్. యా అప్పుడు ఇంకో స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయింది. అది ఎప్పటి వరకు అవుతుంది తెలియదు. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది. యా లైఫ్ ఇస్ స్ట్రగుల్. యా దట్స్ a good struggle. That's a good struggle. But yeah, it's still hard for them. It's hard, yeah. It's good. It's good to work hard. It's good, like have a healthy attached detachment. I mean, I can understand if there are no films that cater to good acting, you feel powerless. I can understand that. I am seeing people around. Like we know people who are having to make their own film in order to act because they will not get a movie like that. They will only find roles where their heart will not be satisfied. So they're having to make their own films. Unfortunately, that is there. But I don't see it as a disadvantage. I feel that's how the world changes. And you have to embrace it. It's a very good thing. Yeah, I get your point. We've talked quite a number of topics. Let's promise something to people watching, that we will try to make more videos more often. We'll definitely try to make more videos more often. Yeah, we're gonna try our best. But also we are not a product and we can't be and also regularly ఇప్పుడు see since the beginning మనం ఏమనుకున్నాము, it should come from a very honest place every episode. We really should feel that okay, now we are ready to make an episode, we have certain things to talk about. I think that takes time. Yeah, because you cannot like Rome was not built in one day. Yeah, ఈ రోజు రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ రేపు అంటే I don't want to, it's repeating ourselves also, and there are lots of podcasts out there already. It should be something that's coming from a honest place at least. I mean, we should be ready to do an episode. Yeah, tell our story. Let everyone tell their story. Yeah. We tell our story. Yeah, and we are anyway treating it as like a more of a personal blog. Yeah. In a video format. Yeah. It's a more creative way of expression. Yeah. Yeah, more out there. Yeah, and what I like about podcast is, and if you see personal blog or వేరే formats లో ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు personal blog అనుకో suppose, you write it, it's in a written form. So while writing you think there are corrections, there are a lot of things that happen. ఇప్పుడు ఒక రైటింగ్ చేస్తే దాన్ని ఎడిట్ చేస్తాము, then when you see okay this is like properly perfect and all, especially the creative content that I'm talking about, and you release it, you put it outside. But podcast నాకు నచ్చేది ఏంటంటే how much ever you prepare, okay, you have an idea that you're going to talk about this, but you clearly don't know the every single line of it. You don't know any line of yeah, నువ్వు ప్రతి ఈ లైన్ ఇది మాట్లాడుతాను, ఇది it's like writing. work that way. So then that's, అంటే అందుకే నాకు అది మోర్ ఒరిజినల్ అనిపిస్తుంది. I just wish I spoke more Telugu. ఎక్కువ తెలుగులో మాట్లాడితే బాగుంటుంది, కానీ నాకు తెలుగు అంతే వచ్చు. నేను వచ్చు, బట్ అలవాటు కూడా ఉంది. కట్ తీసేసేయండి. అరే వెల్ సీరియల్